ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിലെ പാർട്ട് 36 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് അതർ നെയിം ഓഫ് നോറോ വൈറസ്? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ വിൻ്റർ വോമിറ്റിംഗ് ബഗ്, സമ്മർ വോമിറ്റിംഗ് ബഗ്, വിൻ്റർ ഡയേറിയൽ ബഗ് ആൻഡ് സമ്മർ ഡയേറിയൽ ബഗ്. And the answer is winter vomiting bug. And norovirus is a stomach bug that causes vomiting and diarrhea, and it can be very unpleasant but usually goes away about 2 days. Animal borne disease ആണ് norovirus and transmitted through contaminated water and food. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വയനാട്ടിൽ ഈ ഡിസീസ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The next question, India is in which stage of demographic cycle? The options are high stationary stage, early expanding stage, late expanding stage and low stationary stage. And the answer is late expanding stage. Demographic cycle stages നോക്കാം. 5 stages ആണ് demographic cycle ഉള്ളത്. First one is high stationary, second is early expanding, third is late expanding, fourth is low stationary and last fifth is declining. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജ്. ഇൻ ദാറ്റ് ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 1920 ഇന്ത്യ ആ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, ഹൈ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജിലായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഏർലി എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേജ്. ഇൻ ദാറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഡെത്ത് റേറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഏർലി എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേജിൽ കാണുന്നത്. Examples are South Asia and Africa. And third stage is late expanding stage. In late expanding stage, birth rate begins to decline and death rate still decreases. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ലേറ്റ് എക്സ്പാൻഡിങ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന, സിംഗപ്പൂർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലോ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജ്. ഇൻ ലോ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജ് ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഡെത്ത് റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും. And the examples are UK, Denmark, Sweden and Belgium. Next last stage, stage 5 is declining. In declining, birth rate is lower than the death rate. അപ്പോൾ fall in population ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The examples are Germany and Hungary. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് 5 stages of the demographic cycle വരുന്നത്. High stationary, early expanding, late expanding, low stationary and decline. The next question, an effective anti-TB drug against intracellular as well as extracellular bacilli is. The options are isoniazid, streptomycin, rifampicin and ethambutol. And the answer is rifampicin. The next question, the teaching directed towards the creating or promoting an interest in learning is known as. The options are principle of creativity, principle of motivation, principle of training and principle of reinforcement. And the answer is principle of motivation. The next question, arrange the stages of team growth. The options are performing, norming, storming and forming. Next one is forming, norming, storming and performing. Next one is forming, storming, norming and performing. And last one is norming, forming, performing and storming. And the answer is forming, storming, norming and performing. അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ടീം ഗ്രോത്തിങ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോമിങ്. ഫോമിങ് മീൻസ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ഈച്ച് അതർ. Second one is storming. Storming means challenging each other. Third one is norming. Norming means working with each other. And last one is performing. Performing means working as one. This is all about the stages of team growth. The next question, OSCE means. The options are objective structured clinical examination, observation structured clinical examination, objective subjective clinical examination and observation subject course examination.
And the answer is objective structured clinical examination. The next question, which of the following is wrong term used for the lochia in puerperium? The options are lochia rubra, lochia venosa, lochia serosa, lochia alba. And the answer is lochia venosa. അപ്പോൾ ലോക്കിയ ഇൻ പ്യൂപ്പേരിയം നോക്കാം. 3 types ആണ്, ലോക്കിയ റൂബ്ര, ലോക്കിയ സിറോസ ആൻഡ് ലോക്കിയ ആൽബ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോക്കിയ റൂബ്ര. ലോക്കിയ റൂബ്ര ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ലോക്കിയ ഈസ് ഡാർക്ക് റെഡ് ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4 days long. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോക്കിയ സിറോസ, ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ലോക്കിയ ഈസ് പിങ്കിഷ് കളർ ആൻഡ് 10 days long. And last one is, third one is lochia alba, that is third stage. Lochia is whitish yellow in color, approximately 10 to 14 days long ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോക്കിയ ടൈപ്സ് വരുന്നത്. ലോക്കിയ റൂബ്ര, ലോക്കിയ സിറോസ ആൻഡ് ലോക്കിയ ആൽബ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, putting a bitter taste on nail biting is an example of. The options are flooding, aversion therapy, systematic desensitization and hypnosis. And the answer is aversion therapy. The next question, which of the following is not a type of intelligence? The options are concrete intelligence, abstract intelligence, mental intelligence and social intelligence. And the answer is mental intelligence. The next question, interest, attitude, level of aspiration and life goals are example of. The options are biological motives, social motives, personal motives and none of these. And the answer is personal motives. Next motives ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Examples, that is biological motive, social motive and personal motive. First one is biological motives, that are primary motives, hunger, thirst, need for oxygen, regulation of body temperature, need for sleep, avoidance of pain, elimination of waste, sex motive and maternal motive. This is all about biological motives. Second one is social motives. Social motives are achievement motive, aggressive motive, power motive, acquisitive motive, curiosity, gregariousness. This is all about a social motive. And last one is personal motives, that are habits, goals of life, level of aspiration, attitude and interest. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടീവ്സ് വരുന്നത്. ബയോളജിക്കൽ മോട്ടീവ്, സോഷ്യൽ മോട്ടീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ്. In the next question, best investigation to diagnose ectopic pregnancy. The options are urine pregnancy test, laparoscopy, USG and hysteroscopy. And the answer is USG, ultrasonography. The next question, a person wants to go abroad for a job but at the same time does not want to leave this family alone. In this situation, which type of conflict takes place? The options are approach conflict, avoidance conflict, approach avoidance conflict and multiple approach avoidance conflict. And the answer is approach avoidance conflict. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, അതിലൊരു ടൈപ്പാണിത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് approach conflict, that occur when you must choose between two desirable outcomes. And second one is avoidance conflict, and occur when you must choose between two unattractive outcomes. Approach conflictൽ ഡിസൈറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആയിരിക്കും രണ്ടും. അവോയ്ഡൻസിൽ രണ്ടും അൺഅട്രാക്റ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ആയിരിക്കും. And third one is approach avoidance conflict, exists when one event or goal has both attractive and unattractive features. ഒരു ഇവൻറ്റിന് നല്ല അട്രാക്റ്റീവും അൺഅട്രാക്റ്റീവും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഹിയർ യു മസ്റ്റ് ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more things.
each of which has both desirable and undesirable features. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. The next question, emotional evaluation of self-worth is the options are self-concept, self-esteem, self-realize and self-identity. And the answer is self-esteem. The next question, in an infant, which is the ideal place for assessing skin turgor? The options are face, abdomen, palms and foot. And the answer is abdomen. The next question, in following which is not a principle of primary health care? The options are equal distribution, environmental hygiene, community participation, focus on prevention. And the answer is environmental hygiene. The next question, in following which is not included in 6 killer disease? The options are diphtheria, pertussis, cholera and polio. And the answer is cholera. അപ്പോൾ 6 killer diseases എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First one is poliomyelitis, second one is tuberculosis, and third one is diphtheria, fourth is pertussis, fifth is tetanus, and last sixth is measles. The next question, Hindu kusht nivaran sangh was formed in? The options are 1920, 1950, 1939 and 1926. And the answer is 1950. And Hindu kusht nivaran sangh for the treatment and rehabilitation of leprosy patients and elimination of leprosy from India. The next question, commonest type of mental retardation is? The options are mild mental retardation, moderate mental retardation, severe mental retardation and profound mental retardation. And the answer is mild mental retardation. The next question, the term sociology was coined by? The options are McLaver and Page in 1876, Auguste Comte in 1839, Aristotle in 1739 and Simmel in 1860. And the answer is Auguste Comte in 1839. The next question, group therapy can best help those who? The options are emotionally ill, are dependent on others, feel that they have a problem, have no one to listen to them. And the answer is have no one to listen to them. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.